Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutaneshwara Vedaya Swami Viti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Vishesha Shunyavani Vishakya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadada Shri Vasadi Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 3, Gajendra's Prayers of Surrender, Text 11, translation purport by His Divine Grace, Sri Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, 8 песен, 3 глава, 11 стих, молитвенное слово Гаджендра. Satvena pratilabhyaya Naishkarm yena vipaschita Nama kaivalya nataya Nirvana sukha samvide Satvena pratilabhyaya Naishkarm yena vipaschita Nama kaivalya nataya Nirvana sukha samvide Satvena pratilabhyaya Naishkarm yena vipaschita Nama kaivalya nataya Nirvana sukha samvide Satvena, by pure devotional service. Pratilabhyaya, unto the Supreme Personality of Godhead. Now, who is achieved by such devotional activities? You have to listen. Naishkarmyena, by transcendental activities. Vipaschita, by persons who are sufficiently learned. Namaha, I offer my respectful obeisances. Kaivalyanataya, unto the Master of the Transcendental World. Nirvana, for one completely freed from material activities. Sukha, of happiness. Samvide, who is the bestower. Translation: the Supreme Personality of Godhead is realized by pure devotees who act in the transcendental existence of Bhakti-yoga. He is the bestower of uncontaminated happiness
and is the master of the transcendental world. Therefore, I offer my respect unto him. Върховният Господ, достъпен на разбиране само на чисти предано дадени, които посветиха себе си на трансцендентна бхакти-йога. И той дарява с нищо неомрачено щастие и владее духовен свят. Затова аз изразявам на него моето почитание. Purport. As stated in Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead can be understood only by devotional service. Коментар. Както се казва в Бхагавад Гита, върховна личност на Бога може да се стигне само с помощта на преданото служение. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschasmi tatvataha. If one wants to know the Supreme Personality of Godhead in truth, one must take to the activities of devotional service. Този, който действително иска да разбере Всевишния, трябва да се посвети себе си на преданото служение на Господ. These activities are called sattva or shuddha sattva. Това служение се нарича сатва или шуда сатва. In the material world, activities of goodness, which are symptomatic of a pure brahmana, are appreciated. В материалния свят хора обикновено ценят благостна дейност, която обикновено се занимава чистите брамани. But the activities of devotional service are shuddha sattva. In other words, they are on the transcendental platform. Но преданото служение това е шуда сатва. Тоест, други думи, то се намира на трансцендентно ниво. Only by devotional service can one understand the Supreme. Само занимавайки с предано служение, човек може да стигне Всевишния. Devotional service is called naishkarmya. Преданото служение се казва наишкармия. Mere negation of material activities will not endure. И само да се откажеш от такава обикновена действие в материална дейност не е достатъчно. Naishkarmyam apyachyuta bhavavarjitam. Unless one performs activities with reference to Krishna consciousness, cessation of material activities will not be helpful. Само да прекратиш материална дейност, това няма да донесе никаква полза. In hopes of achieving naishkarmya, freedom from material action, many highly elevated sannyasis stopped their activities, yet they failed and returned to the material platform to act as materialistic persons. Надявайки се да получат свобода от материална дейност, наишкармя, много от възвишените саняси прекратявали всякаква дейност, обаче всички те стигнаха до неуспех и върнаха се на предишното ниво, като отново се върнаха в материалните работи. But once one is engaged in the spiritual activities of Bhakti-yoga, one does not fall down. Обаче този, който посвети себе си на духовна практика на Бхакти-йога, не се връща обратно. Our Krishna consciousness movement is therefore an attempt to engage everyone always in spiritual activity by which one becomes transcendental to material actions. И за това целта на нашето движение на съзнание на Кришна да се постараем да заемем човек в духовна дейност, която ще защити неговото влияние на материална дейност. The spiritual activities of Bhakti Marga, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Parasevanam, lead one to understand the Supreme Personality of Godhead. Тази духовна дейност Бхакти Марга, Шраванам Киртанам Вишну Смаранам Падасеванам, води към разбиране на върховната личност на Бога. Therefore, as stated here, Sadvena pratilabhyaya naishkarmyena vipaschita
The Supreme Personality of Godhead is realized by pure devotees who act in the transcendental existence of Bhakti-yoga. Затова тук се казва, че върховната личност на Бога се постига само чисти предано отдадени, които са посветили себе си на трансцендентна бхакти-йога. The Gopala Tapani Upanishad 15 says, В Гопала Тапани Упанишад 15 се казва: Bhaktirasya bhajanang tat iha mutro padi naishrasye naivang musing manasa kalpanam tat eva cha naishkarmyam. This is a definition of naishkarmya. Това е определение на наишкармия. One acts in naishkarmya when he fully engages in Krishna conscious activities without material desire to enjoy, either here or in the upper planetary systems. И наишкармия означава, че човек напълно се посвети своята дейност, себе си на дейност съзнание на Кришна и не се стреми към материални удоволствия нито тук, нито на висшите планети. Either here or in the planetary systems, in the present life or in a future life. Ни в този живот, ни в следващия живот. Iha amutra. Anyabhilashita shunyam. When one is free from all contamination and he acts in devotional service under the direction of the spiritual master, one is on the platform of naishkarmya. Този, който свободен от всякакво осквернение и се занимава с предано служение под ръководство на духовен учител, се намира на ниво на наишкармия. By such transcendental devotional service, the Lord is served. I offer my respectful obeisances unto Him. И на Върховния Господ служат, като се занимават с такова ние отнасяш към този свят предано служение. И аз в почтение относя на него моите почитания. Satvena pratilabhyaya naishkarmyena vipaschita namakaivalya nataya nirvana sukha samvide. The Supreme Personality of Godhead is realized by pure devotees who act in the transcendental existence of Bhakti-yoga. He is the bestower of uncontaminated happiness and is the master of the transcendental world. Therefore, I offer my respectful obeisances unto Him. Върховният Господ е ступен на разбиране само на чисти предани отдадени, които са посветили себе си на трансцендентна бхакти-йога. Той подарява с нищо непомрачено щастие и владее с духовен свят. Затова аз разказвам на него моите почитания. Okay. So naishkarmya is a word that, of course, in Bhagavad Gita we find quite a few times. Наишкармията е тази дума, която ние намираме няколко пъти в Бхагавад Гита. The Sanskrit word in itself is composed of karma and the negation, no karma, nai. Това на санскрит това обединение на двете думи карма и това, което не е карма. So you can translate sometimes non-reaction, no reaction. Това можем да преведем като няма реакция. So why is that? That's, in one sense, you may say, the goal of yoga. И това може да се каже, че това е целта на йога. Because the goal is liberation. Защото целта е освобождение. So liberation from what? Но освобождение от какво? From reactions to one's actions. От реакции на някакви действия. That's the law we accept, we understand, the law of karma, which one can observe even in one's present life. И това ние го разбираме като закон на карма, който наблюдаваме даже в настоящия живот. Or let's say at least one can observe it in material nature. Или ние можем даже наблюдаваме на материална природа. Like for example chemistry.
Например, химия. Yeah, you act in a certain way and then there's a reaction to your action. Вие правите нещо и получавате реакция на това действие. You combine certain elements and sometimes they start to explode. Примерно съединявате някои елементи и те започват да експлодират. Yeah, so in the context of human beings, the idea is that whatever you do, there's a corresponding reaction. И в контекста на човешките същества, т.е. всичко, което правите, това получава реакция. And people who don't necessarily accept Krishna or Krishna consciousness, sometimes they say the universe responds. И хора понякога даже не зачитат Господ или Кришна, и те казват, Вселената отговаря. I've heard that? Yes. Whatever it may be, the universe responds. You do something and there is a response. И примерно ви правите нещо и така Вселената ви отговаря. Well, we know if we interact one human being with another, even a human being with an animal, for certain types of actions, you get a response, right? И примерно като има общуване с друго същество и получава се реакция. Даже понякога с животно се общуваш, пак получаваш реакция. A common saying is an eye for an eye and a tooth for a tooth. И примерно казва око за око, зъб за зъб. Yes, I take out your eye, you take out my eye. Да, аз взимам твое око, ти взимаш мое око. It's a reaction. И това е реакция. And then we are both blind. И ние от двамата сме слепи. And then I knock out your tooth and you knock out my teeth, and at the end we need some, artificial denture just to eat. Да, и ние примерно избиваме аз твоя зъби, ти моя зъби, и после трябва да сложим нещо, с което можем да ядем. Yeah, and if we treat somebody nicely, then generally the response is also a nice response. И примерно ако се отнасяме към някого добре и получаваме също хубав такъв приятен отговор. In German we have a very well-known, very simple, innocent saying. В Германия имаме нещо така добре известно, като изказ. Ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Which means, the way you go to the mountains, you shout some words, the echo comes back. Значи, като отивате към планина и издавате някакъв звук, и той се връща като ехо. Yeah, echo. Yeah. Ехо. Yeah. So what is the echo? The echo is exactly what you do, you get it back. Depending what you say, the echo will be like that, will not be different. И фактически какво е ехо? Ехо това, което ви направихте, казахте и получавате на това. Т.е. това ви го направихте. Ехо не е нищо друго. So the law of karma, which we accept, I hope, I guess, not everybody accepts that, means whatever you may do, there is a reaction, although it may not be visible immediately. И карма означава, че в смисъл от това, което аз съгласявам, ви не знам, това, което ви правите и получавате реакция незабавно. Yeah, sometimes there is an immediate reaction. Понякога това е незабавно. But sometimes it may take some time and then it will come to you. Понякога това отнема някое време и после пак се връща към вас. And sometimes, which of course you only understand when you accept there's more than one life, you may get a reaction in a future life. И понякога ние можем да го разберем, но това смисъл реакция идва в бъдещия живот. Or something that happens in this life may come from something you have done in a past life. Или нещо, което се случва сега, това идва от вашите минали животи. Which of course in one sense is important to understand. И което е много важно да се разбере. Because that explains the differences one sees in life between people. Защото това
вижда се разлика, когато гледаш на живота на други хора. Unless one accepts that law, there is no explanation why some people are born in a very nice circumstance and another person is born in a horrible situation. И по друг начин не може да се обясни защо, примерно, едните хора се раждат в много добри обстоятелства, а другите в ужасни. Yeah. And people ask why when this happens, especially if it's a baby, a young child, and one wonders what has this child done to deserve this circumstance, which may be very a lot of suffering involved. И понякога задава се въпрос и това бебе с какво е виновно, нали? Защо се появило в такива много трудни обстоятелства? My godbrother Prithu Prabhu, he tells the story how he, well, in one sense was pushed in the direction to Krishna consciousness. И мой духовният брат Приту Прабу разказваше една история, която го подтикна да се обърне към Кришна съзнание. He had a younger brother who died at a very early age by cancer. Той имал брат, който починал в много ранна възраст от тумор. And he went to the priest and he asked, what has my brother done to deserve this? To deserve? Yeah, deserve. С какво заслужва моя брат? С какво заслужва моя брат такава ранна смърт? The priest didn't have an answer. И към свещеник, нали? Свещеник не отговорил. Sometimes they may just say, God's way are mysterious. We don't know, but it's, God's will. Те понякога казват, че Бог направил някакво мистериозно, нали? Само воля на Господа. Now we say it's not God's will. Ние казваме, това не е Господ. Because if it's God's will, then one may really question what kind of God is that. Защото ако това е Божия воля, аз питам на какъв Господ е това. It's not just, right? Why? Because it's only one life. Don't forget that. In this tradition, the idea is only one life. So why somebody dies at 7 years old from cancer, and somebody lives until 70 in beautiful circumstances, enjoying life like anything. И фактически да не забравим, че в тази традиция има само един живот. И те се чудят защо, примерно, един е почивал от тумор с 7 годишна възраст, а другия живее в много хубави обстоятелства. If that is determined by some God, I don't like this type of God. И ако това се определя от някакъв Господ, аз не обичам такъв тип Господ. And therefore people become atheists because from logic doesn't make any sense. И за това хората не са удовлетворени, защото от логическа гледна точка това е безмислено. Well then of course with that philosophy nothing makes sense. И в тази философия естествено няма смисъл. Why do we exist at all? Защо Nobody has an answer to that question. Никой не може да отговори на този въпрос. Just happened by chance. We don't no purpose. Just enjoy. That's all until you die, and that's finished. Защо съществуваме? Само да съществуваме, получаваме някакво удоволствие, докато не починем. Anyway, so we don't, of course, hopefully don't accept that philosophy. We understand, yes, there's life after life. Ние, надявам се, че не приемем тази философия, ние разбираме, че идва живот след живот. And, well, if one has some intelligence, one comes to the question, first of all, the question that Sanatana Goswami asks. И ако някой има достатъчно интелигентност, той стига до въпроса, който зададе Санатана Госвами. Yeah, he is Kimane Jaratapatrai. Why am I suffering? Защо аз страдам? And Prabhupada said, until you come to that question, you're just like an animal. И Прабхупада каза, че докато не стигнеш до този въпрос, ти си само животно. Well, that sounds very extreme, but if you think about it, it's a fact.
Това звучи малко екстремално, но ако се замислите за това, това е факт. Because an animal just suffers, doesn't question why. Защото животните страдат и не задават въпрос защо. And to the extreme, another example Prabhupada gives is when they are in front of the slaughterhouse. Let's say, you see these sheep here, when they come to a certain point of being fat enough and whatever age, I don't know the exact conditions, then they are generally slaughtered, right? They're not living until they just die naturally of old age. Not very practical. You understand the sheep? No, sheep. Sheep. Meh, yes. These ones. Not the moose. The wise. И Прабхупада каза, обичам да можеш ли да помогнеш малко? Както тук можем да видим на полето овцете, които се разхождат, когато те достигнат определена възраст, и корат, не така ще те умират от естествена смърт. Eating, and one day a whole bunch of them will be going to the slaughterhouse. Идат и накрая цяла групичка отиват към кланицата. And then, they're standing there. One sheep goes in, and blood flows, the sheep screams. И една овца отива там и чуват се крясъци и кръвта и така нататък. And the other sheep are just standing there. И други овци разбират това. And if there's some grass, they will just continue eating some grass. Обаче ако се появи някаква трева, те продължават да ядат трева. They will not think, well, I'm next actually. И те не мислят, аз съм следващата. Right? What I am hearing and what I'm seeing, I don't want that. И ако аз чувам и виждам, аз не искам това. But they're sheep, so they're foolish. Но овците, това е, приключено. Sin would happen, unfortunately, to cows also. И това същото се случва, за съжаление, с кравите и с други животни. So therefore, if a human being, normally a human being, if there's a whole line of human beings and that one after another goes in, and you hear the screaming and the blood comes out, they will start to, wait a minute, and then how can we get out of here? Make some plan. So? И примерно, ако това се случва с човешки същества, хора и те виждат, че нещо се случва с предишния, и те веднага ще мислят какво да правят, ще правят някакъв план. Yeah. So basically, all of us, take whole humankind together, 8 billion people, right? Всички ние, милиарди хора, правим заедно. Погледни всички хора в този свят. So we are all standing in line. Ние всички стоим в линия. In front of Yamaraj slaughterhouse. Пред Ямараджа, тази кланица. One after another is going in. И един след друг продължаваме, отиваме там. We are all going to go in. There's no question about it. Ние всички отиваме там, не стои въпрос за това. And if you take a snapshot, you know what a snapshot is? И ако направите of this present moment, right now. Ако направите ментална снимка на този момент сега. And let's take the oldest people you can get to 120, 100 something like this. Within 150 years, those who are living now, they're all going to be gone. И след for sure. 100-150 години всички хора, които имат сега, тях вече няма да съществуват. Right. Yeah. Because the youngest one will be a baby born right now, but in 150 years, даже някой, който сега е беби в момента, след 150 години няма да съществува. And everybody else, us included, it's a question of, you can calculate how many years we still have. You may still have 30 years, you may still have 50 years, I may still have 10 years, I'm not sure. He doesn't know. Nobody knows. But, let's say 120 one can get. But in 150, all those we're all in line and we're all going to be cut off our head. Примерно сега можем да разгледаме кой колко може да очаква. Примерно 30 години, 50 години, не знам колко, 10 години, но
сигурно след 120, 150 години, никой от тези, които сега тук, няма да съществува. So, why is this happening? Because we have a material body. Защо това се случва? Защото това е материалното тяло. And why do we have a material body? Because of our karma. И защо ние имаме материално тяло? Заради нашата карма. And then we come back to the initial point of Naishkarmya. И за това ние отиваме към тази тема, Naishkarmya. Why the yogis, and Prabhupada talks about the highly elevated sannyasis, right? Why do they aspire for liberation? Защо йоги и възвишени саняси имат такова вдъхновение за освобождение? Because they understand if you perform karma or vikarma, there's three types: karma, vikarma, naishkarmya, or akarma. Akarma, naishkarmya is the same. Then you have to take one body after another. Прабхупада казва, ако продължавате на карма, или ви карма, но не наишкарма, вие просто продължавате да получавате тяло след тяло. As Prabhupada says here, in hopes of achieving naishkarmya, freedom from material action. И за това, когато казва наишкарма, това е свобода от материалните реакции. So many highly elevated sannyasis stopped their activities. Много саняси прекратиха тяхна материална дейност. So they have this idea: if I stop karma, get it to naishkarmya, then I will not have to take birth again. I become liberated. Че ако спра дейност, т.е. карма, и тогава стигна до наишкарма, т.е. тогава стигна до свободата. There's a problem with this. Но това е проблема. You can't stop activities. Ти не можеш да спреш активността. You can try, you cannot stop. Можеш да пробваш, но няма да спреш. Yeah, you can go to the Himalayas into a cave and just sit and meditate. Ти можеш да отидеш в Хималая, в някаква пещера и да седиш там в медитация. But as Prabhupada says, no, then they fail and return to the material platform to act as materialistic persons. Но Прабхупада казва, че те всички са върнаха се пак, защото пак започнали материалната активност. Yeah, that refers to this verse in the 10th canto, Yenya Ravindaksha Vimukta Maninas. They think they are liberated, but Avishuddha Buddhaya, actually, because still the heart is unclean, contaminated, you're not liberated. You still have desires. И в 10 глава се казва, че ти мислиш, че си освободен, обаче понеже сърцето не е изчистено, това е само мисълта, т.е. това не е свобода. So it says then, Aruya Krishena Parang Padam, by very severe austerities, stopping activities, meditating in the cave, maybe going into the ice cold water of the Ganges in the winter, they think, Aruya Krishena, these very severe austerities, Parang Padam, you come to the top platform of realization. Те мислят, че през такива много силни отречения, примерно там да стоиш в студена вода и всякакви други, и стигаш по този начин до ниво, когато можеш да имаш свобода. Okay, now what? Patantyaro, you fall down after some time, because you can't maintain this kind of artificial not doing anything. Но това е изкуствено, т.е. така или иначе после падаш, защото изкуствено не можеш така да стигнеш нищо. And Drita Yushvat Angraya, why? Because you're not engaged in devotional service to the lotus feet of the Lord. И защото ти не си правиш предано служение на лотосовите нозе на Господ, which is the solution to the problem. You can't stop activity, but activity produces reaction. Now what to do? Това е решение, но в смисъл, ако не го правиш, ти правиш активност и тази активност, дейност ти дава реакция. So therefore, Prabhupada says, we try to engage everybody in spiritual activity.
И Прабхупада казва, че за това и ние стараем се всеки един да заемеме в духовна дейност. By which one becomes transcendental to material action. Която е трансцендентна към материалните реакции. So that's a very logical, simple formula. Това е много логична и такава проста, ясна формула. Yeah, the living entity, the soul, is active. You can't stop it. Защото душа на живото същество, тя е активна, дейна, ние не можем да я спрем. But being active in the material world, you become entangled and have to suffer a cycle of birth and death. Но действайки в материалния свят, тя просто получава реакция и продължава си в цикъл на раждане и смърт. You want to become free from that? What to do? Ако искате да бъдете свободни от това, because you have to act, but activity means reaction. So what to do? Защото след дейност има реакция. Какво да правим? So then, well, Krishna explains there is a type of activity that does not produce reaction. Кришна обяснява какъв тип на дейност, която не дава реакция. And that is called naishkarmya. И това се казва наишкармия. Activity which does not produce a material reaction. Активност, която не произвежда материални реакции. And that is, spiritual activities of Bhakti-yoga, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Vandanam, Archanam, Sakyam, Atmani, all these 9 different devotional activities, they don't produce material reactions. И тези известни 9 дейности, те са трансцендентни дейности, които не произвеждат реакции. And simultaneously, you also understand the Supreme Lord. И по този начин вие също разбирате Върховния Господ. As it says, pratilabhyaya, the Supreme Personality of Godhead who is achieved by such devotional activities. И тук казва, че това е върховната личност на Бога, която се достига благодарение на такова служение. Now this ties to the last verse we had a week ago, where we spoke about when Krishna reveals himself. И това ни връща към миналата седмица стих, който четохме, как Кришна появява се. Yeah, because one shouldn't misunderstand the word pratilabhaya. Защото без това не можем да разберем какво значи тази пратилабхая. Labhya means to attain something. Лабхя значи взимам нещо. Yeah. So like durlabha, right? You know that word. Durlabha, very difficult to attain, to get. Дурлаба много труден да се вземеш. Vedeshu durlabha, very difficult we had that last week. By study, you cannot understand Krishna. Just by some effort, very durlabha, you can't know. Защото дурлаба това е много трудно да стигнеш, то е само с учение и не се получава, само правиш усилия. And then adurlabha, atma bhakta, very easy to understand or to get by a devotee. Ако адурлаба, тогава това означава, че много лесно може да се разбере и да стигне от предано. Because when Krishna is pleased with devotional service, then he reveals himself. Защото ако Кришна хареса твоето преданото служение, той се появи. Sevan mukhe jivado, we had that verse, swayam eva spuratyaya. When you engage in Krishna's service and he is pleased with you, then he reveals himself. Когато даваме предано служение и удовлетворяваме Кришна, и той е удовлетворен, и той се появява. So basically that's it's a simple formula in one sense. И принципно това е много такава ясна и проста, правилно ли как да кажа, не просто може би. And one just has to do it. That's all. И това трябва да правим, и това е. Now we can go on and on about, then the quality of devotional service. It's still called devotional service, not just service. Ние можем да продължим с качество на предано служение, какво е предано служение, какво е само служение. Then we come to this point of Shuddha Sattva, which was mentioned also. И отиваме към този пункт Шуда Сатва, какво означава това. Because simply Sattva
although the verse said sattvena, but Srila Prabhupada says this sattva means Shuddha sattva. Тук има дума сатвена, но Прабхупада казва, че това не е сатва, шуда сатва. And as he says, well, the sattva activities, the general pure, not pure, goodness activities of the Brahmana are appreciated. He's a good person. Значи тук се казва, че такава обикновена благостна дейност, това е обикновени брамани, това не означава чиста. But it's not transcendental. Но тази активност не е трансцендентна. But Shuddha sattva, then that's pure goodness. Goodness looks like it's pure, but it's not. Шуда сатва, значи, когато чиста гуна на благост, тя изглежда като чиста, но фактически тя не е чиста. So the idea is that real devotional service is on the platform of Shuddha sattva. И идеята в това, че действително предано служене, това е на платформа на Шуда сатва. Which is not so easy. Но това не е чак толкова лесно. What to do? И какво да правим? Because actually you can do so-called devotional service, let's just call it service, even in the mode of ignorance and passion. Защото вие можете да правите предано служене, но това така се наречено предано служене, защото примерно в гуна на невежество или на страстта. We have mentioned that many times. Kapila Deva talks about it in the third canto, that, there are, how we call them, prakrita bhaktas, materialistic devotees. И много пъти Капила Дев в трета глава говори за това и ние така наречени пракрити бхакти, материалистични предани. And they may be governed or influenced very much by tamas and rajas. И те много лесно на тях влияе тама гуна и раджа гуна. Now they have one, because they're still called devotees. Why? Но защо те продължават да се наричат предани? They're not completely materialistic. Защото те не е напълно материалистични. They accept the existence of the Supreme Lord. Existence. Да, съществуване. Те признават съществуване на Върховния Господ. So they are God people. I mean, they believe in God. Let's put it in a very simple way. Те вярват в Господ. Това е поне ясен начин. But their character may be low class. Но характерите им са от ниша класа. And we see this, if somebody wonders why some devotees are not as we may think, that's the reason. И ние виждаме това. Ние понякога се удивяваме защо някакъв предан, на такъв качество, но това е причина. Therefore we have scripture like Bhagavatam. You have the examples of pure devotees, transcendental personalities, female, male, no problem. Kunti, we have Gandhari, we have so many, and Dhruva and Prahlad, and this one and that one. We have Gajendra, who now becomes liberated. But many other devotees are not on that platform. И ние от писания на Бхагаватам ние виждаме много чисти предани, примерно и Кунти, и Прито Друва, Гаджендра, но ние не сме, много от предани не са на тази платформа. Тези са чисти предани. So therefore Kapila, he speaks about those who are less qualified. И за това Капила говори за тези, които са по-малко квалифицирани. They may still have tendencies like lust, anger, greed, all these unwanted qualities. И той говори за такива, за поход, жадност, смисъл... Envy, don't forget that. Завист, да не забравим. Very prominent. На тези качества, които не са така желани. And what to speak of moha, illusion. И той говори за моха, за илюзия. Mada, madness. За мада, жадност, не как на български. Лудост. Лудост. We are all a little crazy. Да, ние всички малко сме луди. Some more or less. Някой повече, някой по-малко. So,
So therefore, yes, it's not so easy. И затова всеки знае, това не е чак толкова лесно. Just to come even to sattva is not so easy. Само да дойдеш до благостта, това не е толкова лесно. Which is material goodness, Защото това е материална гуна. What to speak of Shuddha sattva? А какво заговорим за Шуда сатва? Yeah, that means, well, where does it say that here? Prabhupada says it either here and some other purport. The devotee who has no material desire. Where was that? But that was this morning, right? We had this quote. Give me that quote, because that's a very, very interesting quote. That's from 68, a letter to Janaki. Just listen to this. It talks about pure devotee. So first, a very simple definition, we may become depressed by hearing it. Първо, много просто обяснение, ние можем да се будем депресирани от това. Yes. First of all, a pure devotee is he who loves Krishna. Първо, чистия предан този, който обича Кришна. Without any material desire. Без всякакви материални желания. Well, I'm not in that category, so maybe you are, or you're very lucky. Аз не съм в тази категория, може би вие сте. And therefore, Prabhupada says such pure devotees are very rare. И след това Прабхупада казва, че такъв тип предан много рядък. Again, we may become depressed. If it's very rare, so what is my possibility? И ние можем да бъдем депресирани, ако толкова рядко, какви са моите възможности? And then he says, but that's 68, he was still very hopeful. И той говори това 68 година, в смисъл това е много обнадежаващо. That by the grace of Krishna, от помилостта на Кришна, practically all the devotees and disciples who have joined me, практически всички предани и ученици, които joined me, not enjoyed me. които се присъединиха, Their symptoms are of pure devotees. Те имат имат симптоми на чисти предани. Yeah, even in 74, I mentioned that in Germany, he said that also. И в 74-та в Германия той каза същото. I was in the room, so the person asked, how many pure devotees are in this movement? И питаха колко, аз бях в стая и питаха колко предани има в движение. Was a guest, right? He was asking the question. Да, той беше гост и той питаше този въпрос. So Prabhupada turned to Satsarup Maharaj, who was the secretary at the time. И Прабхупада пита секретаря. Satsarup Maharaj. Satsarup Maharaj. Yes. And he asked how many disciples. They have a book. When there's initiation, he would put the names into the book. Защото той имаше една такава тетрадка, където записваше всички инициирани. So how many do we have in the book? И той пита колко човека имаш в твоя тетрадка. So 74, let's speculate, in total there were 5,800 or something. So maybe 3,000, let's say, 2,000 in 74. Аз точно не помня, но 74-та година 5,000 бяха, 3,000 някаква цифра. So whatever the number, Prabhupada's vision was, these are all pure devotees. Why? Because they have given up everything to become, to practice Krishna consciousness. That was a fact. We were all 20 years old. We had left our studies, our work, whatever, and just, into the ashram and chant Hare Krishna, be happy. Защото и той каза, че ето толкова хора колко са, защо? Защото ние отказахме се, защото те са встъпили в движение и отказаха се от всичко. И това е истина, защото ние бяхме много млади, ние оставяхме всичко, учени, семейство, отивахме в ашрама, And then he continues, he says, even if they have got some other desires, besides just loving Krishna, и продължавайки, той казва, даже ако те искат някакви желания, освен любовта към Кришна, so that will be removed very soon. Това ще се отстрани много скоро.
Because they have taken to the pure process of Krishna consciousness. Pure process. Защото това изчистващ процес на Кришна съзнание. So now we have, 65 years later, right? Сега ние сме 65 години по-късно. I don't know, how much is soon? Аз не знам какво значи скоро. Brahma moment. Brahma moment. Right. So, I mean, the conclusion, because yes, as I said, he was very hopeful, 68, 56 years ago. But nowadays, if we would look at, he would be here and look at his disciples, he may say something different. И сега, примерно, ако след 60 години ще видиш същите учениците, ще кажат нещо друго. Yeah. Well, he sometimes hinted, he said, it's not a cheap thing. И много често се казва, че това не е ефтино нещо. We say, just chant and be happy, or your life will be sublime. That's another one we had. We had these little cards, chant Hare Krishna, and your life will be sublime. Ние имаме такива малки картички, където само мантрувай Харе Кришна и ще бъдеш щастлив, или живота е сублайм, какво значи? Блажен. Блажен. И живота ще бъде блажен. You have to learn these words. Okay. So, and it's true, but sublime and happy is all relative terms also. Това е истина, но блаженство и щастие, това не е винаги. I mean, compared to what's happening in the world, I think our life is sublime. Сравнявайки с това, което се случва в света, нашия живот е блажен. And looking at what suffering is possible, we are actually very happy. И гледайки на това какви страдания могат да бъдат, ние наистина сме много щастливи. There's some problems. As long as you have a material body, even if you are pure devotee, doesn't mean that you don't experience, let's say, pain, tooth pain, whatever pain. There's pain, but it's a different understanding and different vision. И фактически, докато сме в материално тяло, даже ако сте чист, предан, отдаден, вие все пак ще изпитате някакви страдания, примерно болка на зъби, някаква болка и така, но това е платформа на виждане, смисъл, различно разбиране. So anyway, let's conclude that it's not so easy as it looks like, but it's not impossible. И така като извод, това не е толкова лесно, колко изглежда, но не е невъзможно. And whatever we have achieved or we are achieving, it's a positive, a plus in your bank account, in your spiritual bank account, which will not get lost. Whatever advancement we may have made, that's an asset. It's a И за това ние слагаме някакви такива стъпки, постижения в наша такава духовна сметка и това, каквото сме направили, където сме достигнали, това не се загубва. What is it? Nashoti, right? It's not destroyed. Any kind of progress you make, and it's not diminished. Nehavikrama nashoti. И това, т.е. прогрес, който достигнете, това не се загубва. Yeah, so even if it may take another life, we don't know, that depends on the Lord, it will probably continue. И дори се наложи пак и следващия живот, това не знаем, това е волята на Господ, но продължаваме, просто продължаваме. Yeah, you don't have to start again from zero. Ние не започваме пак от нула. Material life is like that. If you don't succeed, then you have to start again. Материалният живот означава, ако нямаш успех, ти започваш отново. But generally the understanding is whatever you have to achieve next time, you start from that point again, onwards. Но като разбираме, че ние ако стигнахме до някаква точка и следващия живот не започваме от нея. So therefore there's no loss. Тоест Прабхупада казва, че тук няма загуби. So Shuddha Sattva may look like, oh my God, somewhere beyond the clouds. Шуда Саттва някъде зад области.
But, you know, you're flying already. Но вие вече летите. Maybe not like you know, how you call them, the agila, eagle. Oh, which one is higher? There's another one, the big one, the South American one, condor. And vultures. I mean, if we go to the internet, we'll find out. Birds fly at different altitudes. There's some who are really high, and others, like these small ones, they may go, I don't know, 20 meters, 15. You sometimes see them, you know. So every bird flies, but not at the same height. Всяка птица лети, но не всяка на една височина, нали? Има по-ниски, има по-високи. I think that's even, it's a verse somewhere in the Bhagavatam, that different birds, according to their capacity, they're flying in a different altitude. И някъде в Шримад Бхагаватам, че височина зависи от възможно способностите на различна височина. And therefore you also have different understandings. Not everybody understands the same thing in a different way. И всичко зависи от нашето разбиране, защото всеки разбира по различен начин. Yeah, somebody who's flying higher, the vision is broader. Някой, който лети по-високо и виждане му е по-широко, It's very easy to understand. If you're only flying 5 meters high, how much you see? Това е много лесно да се обясни. Ако ти летиш примерно на 5 метра, какво виждаш? Или 15 метра. 100 meter high, you can летиш see a 100 lot. метра, ти виждаш повече. So like also realizing Krishna. Krishna can be realized in many, many ways. Not everybody has the same realization. И това по същия начин, как да реализираш Кришна, т.е. той може да бъде разбран по много различни начини. And therefore those who are flying a little higher, that normally they don't fight. Those who are lower, they fight because they think this is it. What are you talking about? You know, this doesn't exist, or this is wrong. This is the truth, you know. But they only have a very limited vision. И когато ограничено виждане, тогава се започва борба, защото ето, аз виждам само това, аз съм прав, другия не е прав, нали? А когато на по-високо ниво, тогава няма борба. Okay, so we have to try to do nice karma. Ние трябва да... Acting without reacting. Getting reaction. Стигне до nice karma. Дейност без реакция. Easy formula. Лека формула. Okay, 9 o'clock. This is it. 9 часа, това е. There's no question, I think. Everything is clear. Аз се надявам, че няма въпроси. And don't ask questions you don't want to hear the answer. Ако вие не задавате въпроси, вие не искате да чувате отговор. Always remember that. All right. Въпроси? Okay. Shila Prabhupada. Има въпрос? Если так тяжело, читали, что очень мало чистых людей, и мы твоими чистых людей, может, не будем никогда, но все-таки как нас стремиться, зная, что это так тяжело. Very rare pure devotee, and we are not pure devotee and never will be pure devotee, and so how we can dream to continue, because it's very hard. So if you don't continue, it's harder. Если не будем продолжать, то будет еще тяжелее. Even if you look at it like this, you know. Это так выглядит. I mean, you may say, oh, this is, you know, so difficult, I'm suffering, and this, you know. Okay, I understand. You're not the only one. Да, и если вы смотрите, что да, это тяжело и страдания, все, то не только вы, я понимаю. So then what's the alternative? You have a better proposition, do it. Если у вас есть какое-то лучшее, то продолжайте. If you don't have, then tolerate and hope against hope. You know that expression? Если у вас нет другой альтернативы, терпите и продолжайте, пробуйте надеяться. It's an interesting term, you know, hope against hope. Means it seems hopeless, but still you have to have hope.
Yeah, you don't understand. Try to explain that. Има такъв термин на английски, който означава, че нещата изглеждат безпомощни, безнадежни, но въпреки това ние се надяваме, че ще стане. Yeah, you have a situation that looks hopeless. So what are you going to do? Cry? That doesn't do anything. You have to keep hoping and trying. Hope against hope. Значи, както изглежда безнадежно, пробвай и пак продължавай да пробваш. I mean, you can jump from the roof. Ти можеш да се скочиш от покрива. Some people think that will solve the problem. И някои хора мислят, че това решава проблема. Може да се качи с кръши. But it doesn't, because then you have to be reborn. Но това не се решава, защото те пак ще се родят. If you think there's nothing after that, that may be the solution. I'm suffering so much. Just shoot yourself and that's it, finished. Problem solved. Ако ти не знаеш за други животи, ти мислиш, че какво, аз сега прекратявам и край, решава въпрос. But we understand, no, the problem is not solved. Now you really have a problem, because now you're going to be a ghost. Да, ние разбираме, че това няма да прекрати проблема и това влиза в реална проблема. That means you have desires which you cannot fulfill because you don't have a gross body. И ти мислиш, че нямаш желание, нямаш проблеми, защото нямаш такова тяло, грубо тяло. And then you try to enter into another's body. Ако ти пробваш да стигаш в тънко тяло. Yeah. Като станеш дух, тогава ти не можеш да се наслаждаваш, се опитваш да обладаеш друго тяло, на друг човек. Като дух трябва да получиш грубо тяло от някой друг. Anyway, if you think these are just stories, that's up to you too. But anyway, so hope against hope, what can we do? Надявай се и после пак се надявай. If you have a better solution, I like to know it and I'll do it if it's really better. Ако имате по-добро решение, аз също искам да го знам, може би да си искам да науча решение, скажете ми. But we are all in the same boat. И всички сме в тази лодка. Life is difficult, yeah. For some a little more, for some it looks like less, but they don't know. It looks like, but it's not necessary. Животът е труден за всички, за някой изглежда, че е по-лесен, но това само изглежда. Just look at the world. People think if you have money, then my problems are solved, right? Дори да погледнем, че хора, примерно, ако имат пари и проблеми нямат. Then you have people who are billionaires and have a lot of problems. Но ако отиваме при хора, които са милиардери, yeah, they don't have any problem with money. They don't even know how to spend it. That's their problem. Те имат проблема, те не знаят как да похарчат тези пари. Yeah, you can spend 100,000. I mean, let's say you can spend 1,000,000 levas every single day. No problem for a billionaire. Да, примерно, те могат да харчат, примерно за нас там 100,000, това е голяма сума, милиардер може да харчи 1,000,000 лева, примерно, всеки ден. If you're, one of the richest people now, they have $200 billion. Най-големият такъв милиардер има 200 милиарда долара. That's 200,000 million dollars. Това 200,000 милиони долара. So let's say 500,000 million levas. Това е 500 Not 500 million, 500,000 million. 500,000 милиони лева. So how many days is 500,000 days? Колко, значи 500,000 дни, колко е това? Somebody can calculate. Maybe. I mean, that's a lot of years. 365 days is 1 year, huh? So 365,000 days would be 150 years you have to spend. How many? 150 years you have to spend. 1050 години. Every day 1 million.
Да, тоест 150 години можеш да харчиш всеки ден Still 1 милион лева. Still you're not happy. Да, сигурно Anyway, this whole thing but to tell you, even if you have so much money you can't really spend it, still there are problems. И дори не можеш да ги похарчиш, ти пак не си щастлив. And the reason is also very simple, because you are a spirit soul, so anything material you can achieve is not satisfactory. И причина, че ти си духовна душа и нищо материално не може да ти доведе до щастие. We have this famous example of the fish out of water. In the past we used to do this kind of little theater skit, even in the street, to show people, the poor fish out of water. Whatever you give the fish, he does, no, I want to go back to the water. Да, и примерно това е много известен пример с риба без вода. Тук малко не разбрах къде беше рибата. You know this thing? Имали театър, едно време си правили театър, в който показва рибата, която е извън водата и те предлага толкова много неща да е щастлива, но тя никога не е щастлива, само когато влезе. Such a perfect example. You already explained that. Imagine the fish. Да. You can give him televisions, you can give him money, food, beautiful fish ladies, whatever it may be. You can imagine the fish will say, no, it doesn't satisfy me because I need water. Значи, представете си, примерно, риба, която, на нея предложиме всичко, телевизия, там, женска риба. Тя ще каже нищо, върнете ме в водата, само вода искам. We don't understand that, because we're still trying for getting whatever we may think will make us happy and satisfied in material terms. It will never work. Ние сега, дори продължаваме да не го разбираме, защото докато желаем нещо материално да го достигнем, но това не работи. I mean, Maya's trick is that when you get it for a short time, it looks like, oh, now everything is good. И примерно под влияние на Майя, ние като достигнем, то няколко късо време ние викаме, това е много добре. But it doesn't last very long. You're back at the same situation, look at this, I'm not really. And you try for the next thing. Вие се връщате пак в същата ситуация, това не хареса и пробвате с нещо друго. Then you get that and wow, wonderful. And after a short time, well, that wasn't it. Next thing. И кога стигнете до това, вие пак казвате, тя много хубаво и после пак, следващото. And then you become old. И докато ви не станете стари. Then the real problem starts. И когато станете стари, това идват реални проблеми. You got all this money and all these desires, but the body doesn't cooperate. И ти казваш, че всички тези пари и желания, смисъл това, вече не е такова. Тялото не разполага с такова. You still want to enjoy the senses and the body says, no way. Ти искаш да наслаждаваш чувство, но тялото казва не. Не може вече. Like, just the news yesterday, Rafael Nadal, you may have heard his name, biggest tennis player in Spain with hundreds of titles and how you say these prizes and whatever. He's 30-something. Now finally he retires because you can't compete with the young ones anymore. If you're 30-something in sport, that's it. 40 is like the last year practically. You're already like running after the 20 years old. И принципно ето вчера новина от един Рафаел Надал. Известен тенисист в Испания и той най-накрая пенсионира, защото в спорта ти живееш до 30 години, може би до 40 най-много и то бягаш вече след 20 годишни. Yeah, now there's a young one again. Spain is very good in tennis. Carlos Alcaraz. He is now 20-something or 20 or not even 20. He has become number one. He beat the last number one already. So now he's like feeling, the world is in my hands. I'm the biggest tennis player on this planet.
И сега се подава там някакво друго име, той е 20 и нещо годишен, той вече би предишния и сега всички призови има там награди и мисля, аз сега света е в моите ръце, аз ще стана най-велик на планета. Now those who are young, you take note, in 20 years you check. А след 20 Carlos Alcaraz, what's his situation? Какво ще стане с него? He has to retire. Той трябва да се пенсионира, няма как. Because he cannot compete anymore. Защото той не може вече, нали, така да прави повече. Then you become depressed. И тогава станете депресирани. Now I only know how to play tennis. That's all I know. Now what am I going to do with my life? You know, I'm 40 years old, like football player. You know, Ronaldo. He's now playing in Arab countries because in Europe he cannot compete anymore, and they pay him 200 million a year. So no problem. But then at one point even the Arabs will not want you anymore because you're useless. Да, ето примерно Роналдо сега, не смисъл, че примерно сега не играе в европейски страни, вече играе в арабски страни, защото контрактът му е $2 милиона на година, но принципно арабските страни също средното ще се откажат, защото ти ставаш безполезен за тях. Е въпрос какво да прави с моя живот. Then you become a coach. И след това ти ще станеш коуч. You have to sit on the sideline and see everybody else playing. And you can и just dream, I was like this. Или можеш да мечтаеш, аз би могъл да направя това. And after that, when that is finished, then you become a journalist. You go on the television and comment how everybody else is playing and how bad they are. I was much better. И след това ти можеш да станеш журналист вече, като не можеш това е само коментираш и викаш какви са лоши всички тези, аз бях по-добър. And then you die. И след това ти умираш. Anyway, let's stop here. Всички положения да спрем до тук. So, hope against hope. That's the same. Така, Yeah, what to do? Пак надежда. Keep chanting Hare Krishna. Yeah, and hope maybe someday we'll, get some realization. Надявам се, че може би някой ден ще стигнеш до някаква реализация. Nothing important, right? I don't know if it's important. Yeah. Let's see. That's true. How I made to see the pure devotee in each devotee, doesn't matter their level, and how I'm going to do it correctly. I don't know. Wow. Въпросът ми беше как мога да видя, че си е предан във всеки един предан отдаден, независимо от нивото му на развитие и как да го правя правилно. No, Trinarapi Sunichina, if you really understand that I am not very advanced, and then you can appreciate everybody else. Трината Суничина, аз не знам точно как да посъветвам, но това не мога. Трината Суничина. Then we can even offer obeisances to an ant. Ние трябва да сложим нашите поклони даже по мравката. Well, one thing that may help is we don't really know who is who. Но реално ние не знаем кой е кой. Yeah. I mean, it's difficult to judge. You may have some symptoms, but even if somebody goes to a liquor shop, as there's this famous verse, then you think, oh, it's not going there to drink, it's going there to preach. Which may be true and may not be true. But you couldn't, Това даже ако виждаме, че някой отива да пие, но той отива да се моли, така ли разбрахте? Не, отива да проповядва. Но може пък да не ходи да проповядва, може пък и да ходи там при пияници. Но ние не сме сигурни точно. I mean, just on principle, if we treat everybody as if they were, that's not a loss. Но ако всеки приемаме, че той е на ниво, тогава това не е загуба. And now comes the but. But. Но, обаче има но. Yeah. Now, going back to Kapila, and the purport Prabhupada says, if you really
you're very sure you see a person who is a devotee but has a lot of those unwanted qualities. Но Прабхупада, училаме превод Капила, и той казва, че Прабхупада в коментар казва, че ако виждате предан, който има много такива неприемливи качества, So, you don't foolishly think, oh, doesn't matter, is a pure devotee. вие не трябва да мислите така глупаво, че няма значение, това е чист предан. No, you may keep a distance, don't associate with such a person. Вие трябва да държите дистанция и да не се сътрудничите с тази персона. But you don't criticize. Но не критикувате. That's all. There's no offense in that. Just to keep it, avoid somebody, let's say, avoid their association. That's not an offense. Избягвайки сътрудничество и държание на дистанция, това не е оскърбление. Or if you cannot avoid, at least just keep it to the minimum, and that's it. Ако вие не можете да избегнете, сведете само към минимум. But you don't have to start criticizing, talking bad about the Не трябва person. да говорите някакви критически разговори за този човек. So, това е. that's it. Simple formula. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani ki jai, Hare Krishna ki jai.